ബോൾ ചെയ്യുന്നത് MRC. മറ്റേത് രണ്ടാം മത്സരം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഒഫീഷ്യൽസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. First delivery goes a humongous maximum. That is a beautiful pickup shot. And that goes all the way. 6 runs. What a way to start the innings. It is such a good shot. രണ്ടാം പന്തും ഒരു 6 വായിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഡോട്ട് ബോളിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. That is a good comeback from Nawaz D40. These are experienced players and they are doing such a phenomenal job. Beautifully bowled. Once again, that's right outside the hitting arc of the batter. It's just a single. And Akhilan ready to face his first delivery of the tournament. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ചേരിപ്പാറ പ്രദേശ് ക്ലബോട് തന്നെ മൈക്രോണിലെത്തേണ്ടതാണ്. Eight runs of the first of deliveries. Agilan gets a single and rings a dangerous Chandu back on strike. That's a wonderful delivery. Brilliant execution. Oh, that's a big hit. That is such a great shot outside the bar. Pulled and pulled in front of square. Second 6 of the over. This is a thunderous start for Thunder Sporting Azhikode. Chandu has announced his arrival. What a shot that is. Second 6 of the over. Second over first delivery. ഒരു ടോപ്പ് ബോളിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച സ്റ്റാർട്ടുമായി വിവേക്. Tall towering fast bowler coming around the wicket. That's a good start. Beautifully bowled once again. They will get a single off leg price. In fact, ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ റൺസ് മാത്രം. And the dangerous Chandu is back on strike. 5 പന്തിൽ 13 റൺസുമായി ബാറ്റിംഗ് വരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ചന്തു. Change of pace, and that is a no ball, says the umpire. Overstepping on that occasion. That means it's going to be a free hit.
So 16 on the board for Thunder Sporting Azhikode. Again, it's a no ball. Another extra. Trying to pull the effort delivery. Umpire's decision will be final. 17 for Thunder Sporting Azhikode. Free hit coming your way and the man in form, Chandu on strike. That's beautifully executed. That is clever bowling. Thunder strong area leg side ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് outside the off stump bowling കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്ന വിവേക്. Oh, that's a big hit. This time he makes the connection to the offside. തനിക്ക് leg sideലൂടെ മാത്രമല്ല offsideലും shots ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ചന്തു. 23 runs. That's up in the air. Field coming under it and out is stopped. That one was an easy opportunity, but the fielder has missed it up. 3 hands. Good delivery from Vivek. This is a wonderful over. Hasn't conceded much runs. Last delivery of the over. And it ends as a dot ball. 9 runs മാത്രമായിക്കൊണ്ട് Vivek തന്റെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 ഓവറിൽ Thunder Sporting Azhikode 24 runs. After 2 it is 24 for 0. After the first 2 overs, it is 24 on the board for Thunder Sporting Azhikode. New bowler coming around the wicket. That's up in the air. And the catch is taken this time. He doesn't make a mistake. Chandu's innings comes to an end. First ball wicket for the captain Altaf. ആദ്യ ഓവർ 14 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും മികച്ച ഒരു കംബാക്കുമായി ഹിബേഗ് അതിനുശേഷം അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിക്കറ്റായ ചന്തുവിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് അൽതാഫ് ബോളിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. And the score is 24 after 2.1 overs. Shiju on strike for the first time. That's a no-look shot from the batter. Will get 2 runs. Good shot to start his innings. Looks like in good putts. But a very good over from Altaf. Can he continue his bowling brilliance? Again, that is up in the air. It's a mistimed shot from the batter. It ends up being just a single.
This is a brilliant over, a classic over from Altaf. Years of experience playing the game, over 600 matches, and this man is a seasoned candidate. Again, trying to hit a big one, but fails to connect. This is quality bowling. Experience media player Altaf doing such an amazing job. Catch it is the call, but it lands on one ball towards the field. This is a quality over. ആകെ 5 പന്തിൽ 4 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഓപ്പോസിഷന് നേടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഓവർ. ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് സിക്സറിനായുള്ള ശ്രമം ക്യാച്ചിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 2 വിക്കറ്റ് നേടി. Captain has announced his arrival. What an over this is from Altaf, and after 3 overs, a SPORTING AZHIKODE at 28 for the loss of 2 wickets. ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് ഒരു വൈഡിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. It is Vivek who bowled an incredible first over. Beautifully bowled. That is a good delivery. So tough for the batter. Again, I'm trying to execute a different kind of a delivery, and it is a spot on from the bowler. This is a wonderful time, and again, smart bowling. Change of pace. This is simply incredible stuff from the bowler. From the other overall 9 runs matram vazhങ്ങിയ bowler ഈ ഓവറിൽ 3 runs മാത്രം. 31 for 2 after 3.3. Once again, that is such a quality delivery. And the batter is walking back to the dugout. It is an out. So such a disappointing outing. For Rakilan today, Devishankar is the new batter. Can Devishankar hit a big shot? He can't against this man. Coming and bowling the 4th over of the game and just conceding 3 runs. It doesn't get better than this. So remember the name, Vivek. അവസാന പന്ത് ഒരു സിക്സറിന് പായിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു രവിശങ്കർ. But still, it is a very good over. Only 9 runs coming off it. After 4 overs, it is 37 for the loss of 3 wickets.
Manoj Lal to bowl the final over. ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് ഒരു ഡോട്ട് ബോളിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. Once again, that is a big shot. The helicopter has landed here in the soul of Eriko. That's such a good hit at the right time. It is a maximum 43 on the board for Thunder Sporting. Okay, that is a biggie. This time to the onside. It's the same result, back-to-back maximums. The bowler is knocked all over the ground. This a much better delivery, could come back. After getting a hitter for his 2 sixes, he has made a terrific comeback, Manoj. Once again, that's up in the air, and it's out of the park. It was a juicy delivery in the slot for the batter, and he says, thank you so much. It goes all the way for yet another maximum, and now it is a decent total on board for Thunder Sporting Azhikode. Change of pace. This time the execution is better. They will get a wicket in the form of an out, but 56 have been made. So the last over has produced 19 runs. That's a much better total for Thunder Sporting Azhikode. Avരുടെ 5 over പിന്നിടുമ്പോൾ 57 runs. And for MRC Wayfinder, ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് എഡിഷൻ ചാമ്പ്യൻസ് കൂടിയായ MRC Wayfinder കണ്ണൂർ 57 എന്ന വിജയലക്ഷ്യമായി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കളിക്ക് പഴയ ബോളില്ലല്ലോ. അല്ല
Second innings underway. First ball, leg side like the sixer leg by single Kanashakthി. But the Manoharamaya shot through the ground, it's just a single. Beautifully bowled. Right targeting his body line, executed perfectly, and a wonderful delivery. Every top ball, the pressure will pile up on the batters. That is a very good start to the over. Beautifully bowled. Another dot ball. This is a tight and precise bowling from this man. The over at the boundary made on the air players up in the culture. That's the final wicket. It was a full toss. Got the treatment it deserved. It got all the way for a mighty maximum. Sensational shot from this man, Beniz. Again, that's a good shot to the onside. It's a single. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന ഫൈറ്റേഴ്സ് പ്രവൻസാൽ ടോസിന് വേണ്ടി മൈ പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഫൈറ്റേഴ്സ് പ്രവൻസാൽ ടോസിന് വേണ്ടി മൈ പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 9 റൺസ് മാത്രം. 48 needed from the next 4 overs. ആദ്യ പന്ത് ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം നേടിക്കൊണ്ട് അഖിലൻ to bowl the second over. But it's a good delivery, another top ball. Batting hasn't been easy on this wicket. Man, it's a paradise for the bowlers. Trying for a big shot, but failed to connect completely. There is once again a very good delivery from Akhil. Oh, that time it is a big shot. That's a lemon head. It goes all the way out of the ground. That's a six to the right time. Will he be the man of the occasion? Fighters Puranjal at the Malasaran Galikina. Fighters Puranjal at the name. Without the chair and another. Fighters Puranjal. Kindly report for toss. This time that's been hit through the offside. It is a misfield as well. It goes all the way for the boundary. There is a good place, the shot from the batter.
21 on the board, 36 needed of 19 deliveries. Swing and a miss, it is a wide ball as well. Trying to play a shot through the onside but has missed it completely. So that's the end of the over. 22 after 2 overs, 35 needed of the next 3. 35 still needed. ശേഷിക്കുന്ന 3 ഓവറിൽ 35 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യമായി ഒരു പ്രീവിയസ് എഡിഷൻ ചാമ്പ്യൻസ് കൂടിയായ MRC Wayfinder. First ball, it is a dot, delivering, good start. Achu to continue into the third over, and has started with the dot. Trying to play a switch hit, but has missed it. And it is a wicket as well, clean bowled. That is a crazy bullet delivery, unplayable. Was too quick for the batter. First wicket goes down. First ball ends up just a single. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെജൻഡറി പ്ലെയർ അർഷാദ് at the non-strikers end. Years of experience playing this game. That's pulled and pulled for just 2 runs. This is a very good over from Achu. Beautifully done once again. That is a tough delivery. Too difficult for the batter to make a connection. Full toss, juicy full toss. But nice fielding effort from the man at covers, saves 3 runs. So that's the end of 3 overs. 26 for 1, 31 needed of the next 2. 31 runs required for the next two overs. തന്റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ 4 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് അച്ചു ആഷേഴ്സ് ഒരു മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. And that has put all the pressure back on MRC Wayfinders. It's an inside edge and the top ball
What a start to the over. Nice shot. And it goes all the way for the boundary. Good execution. 4 runs at the right time. Fancy has hit an important shot. They need a lot more of those. 27 needed of 10 deliveries. ശേഷിക്കുന്ന 10 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 27 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. That is a mammoth hit. That's a gigantic shot. And it goes all the way for a tremendous maximum. Magnificent shot from the batter. That's the third 6 of the 9 for Fancy. And he is enjoying his outing here in Azhikode. What a shot that is. 21 needed of 9 deliveries. ഒരു 4 ശേഷം 6 പറത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവ് തുടരുന്നു. 12 പന്തുകളിൽ 24 റൺസ് എന്ന മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഫാൻസി ഡേവിഡ് ഓഫ്. That's a change of pace. It travels the distance as well. It is another maximum. And this over has entirely shifted the momentum towards MRC Wayfinder. What a comeback this has been. Now it's just 15 of 8. Needed of 8 deliveries. Just 15 needed. Oh, that's a wide. That means a 14 needed of 8 deliveries. Only 14 runs required from 8 balls. Wonderful comeback from MRC. Another wide. Back-to-back wides. That's also first one for the over. Pressure on the bowler. Thirteen more needed. This time it's been hit through the offside. An excellent fielding effort, saving 3 runs for the side. 12 needed of 7 deliveries. Can he bowl a top bowl? Oh, that's a legal delivery. So that is the end of the over. After 4 it's 45. 12 needed of the last 6. അവസാന ഓവറിൽ 12 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യവുമായി MRC Wayfinder. Arshad and Fancy batting out there. 12 needed of the last over. അവസാന ഓവർ 12 runs needed from the last over. First ball starts with a beautiful joker
It is a dot ball, and there is a slight bit of pressure on Fancy, that's for sure. ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് ഒരു ഡോട്ട് ബോളിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ 5 പന്തുകളിൽ 12 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. That's not easy. They have to find the boundary on this ball. Beautiful delivery once again. That is a pinpoint Yorker. Change of pace this time. The crowd are enjoying it. They are roaring in applause for this man. What a start of the over from JANASHAKTHI. ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ ഡോട്ട് ബോൾസ് നേടിക്കൊണ്ട് മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു അനീഷ്. And Fancy is definitely under some pressure. 31 of 16. 12 needed of 4. That is a play through the inside and it goes through the legs of the fielder. That has been nutmegged for the boundary. That is a pressure situation. Everyone is feeling the heat. The correct timing and boundary balls when they Fancy David off. 8 needed of 3 balls. ശേഷിക്കുന്ന 3 പന്തുകളിൽ 8 runs എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യമായി MRC Wayfinder. Can Fancy do it? Can he find a boundary? Next delivery will be really crucial for both the teams. Anish has done a terrific job so far. Oh, that is a dot ball. What a beat of a delivery. That is unplayable. ആദ്യ 2 പന്തുകൾ യോർക്കർ എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബൗണ്ടറി പോയെങ്കിലും മികച്ച ഒരു കംബാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അനീഷ് ആറ്റിങ്ങൽ തന്റെ 4 പന്തിൽ 4 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബോളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 2 പന്തുകളിൽ 8 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. ഫാൻസി ബാറ്റിംഗ് ഓൺ 35. What a ball, that is a single in the form of boys. That means 7 needed of the last ball. If this goes down as a 6, we will have another super over, and Arshad is capable of doing that. അവസാന പന്ത് 6 നേടിയാൽ മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങും. 7 runs എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. Can Arshad do the impossible? Not to be, that's a victory. That is a massive victory for Thunder Sporting Azhikode. അഴീക്കോടിന്റെ മണ്ണിൽ തങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് Thunder Sporting Azhikode have defended their target. And the player of the match goes to none other than Actu Ashes. 2 ഓവറിൽ 12 റൺസ് മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി ബോളിംഗിലും 18 റൺസ് 6 പന്തിൽ നേടി ബാറ്റിംഗിലും ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച Thunder Sportingന്റെ പ്ലെയർ Actu Ashes, man of the match.